Lecture 6. عندنا بقى من tissue spaces. أكوفد space, there is a space between the mandible and hyoid bone. هذا مو مهم الحقيقة، يسموه submandibular space which lie between the investing layer يعني superficial to it investing layer of deep cervical fascia و deep to that space is the mylohyoid muscle. فصار بين المايلوهايد والinvesting fascia يمتد من الماندبل إلى الهايد بون. السبيس هذا communicate around the posterior border of mylohyoid with another space يسموه sublingual space under the mucous membrane of the floor of the mouth. هلا the triangles of the neck we have two triangle anterior and posterior triangle وكل واحد الانتيريور ينقسم إلى 4 triangle والposterior triangle ينقسم إلى 2 triangle. خلينا نشوف الصورة ونتكلم على الصورة. Still we go further into the diagram. أيضا نفس الشيء نروح إلى الدايجرام، كذلك نفس الشيء إلى الدايجرام. هلا نجي على التراينجل of the neck. عندي two triangle, anterior triangle in front of sternocleidomastoid and a posterior triangle behind the sternocleidomastoid. الانتيريور triangle نجي إلى الباوندري مالته. أولا posteriorly we have the anterior border of sternocleidomastoid, superiorly you have the lower border of mandible and anteriorly the midline. يعني احنا ليش midline؟ لأن عندي right و left. It is furtherly subdivided into 4 triangle, subdivided into 4 smaller triangle, and these 2 of them lie below the hyoid bone and 2 above the hyoid bone. هلا نجي أول شيء below the hyoid bone. أولا the carotid triangle which is indicated by the blue color arrow. It is bounded posteriorly by the anterior border of sternomastoid and anteriorly by the superior belly of omohyoid, superiorly by the posterior belly of digastric with stylohyoid. سمي carotid triangle لأن الكاروتيد sheath lie in this triangle، يعني الكونتين هو الكاروتيد sheath. هلا نجي على الثاني اللي indicated by the red color arrow, muscular triangle and bounded postero-superiorly by the superior belly of omohyoid, postero-inferiorly by anterior border of sternocleidomastoid and anteriorly by the midline. هذا سمي muscular triangle لأن المحتويات يعني الفلور مالته هي كلها مصل اللي هي prevertebral muscle, anterior prevertebral muscle. هلا نجي على above the hyoid bone we have the two other smaller triangle, and these are أولا submandibular triangle اللي indicated by the black color arrow. سمي submandibular لأنه content here lie the submandibular salivary gland superficial part. Now it is bounded as you see by the digastric anterior belly, posterior belly with stylohyoid and lower border of mandible. هلا نجي على بالنسبة إلى another second triangle اللي indicated by the green color arrow اللي هو submental triangle. mental يعني ذقني، submental لأنه below تحت الذقن. فالsubmental triangle bounded by the 2 bellies of the anterior يعني by anterior bellies of digastric لأن مو midline ناخذ الثنين anterior belly يعني right و left anterior belly of digastric and by the hyoid bone. هذا بالنسبة إلى الانتيريور triangle. نجي على posterior triangle. Posterior triangle bounded anteriorly by posterior border of sternocleidomastoid, posteriorly by the anterior border of trapezius and inferiorly by the clavicle, middle third of a clavicle. هلا هذا التراينجل also
furtherly subdivided into two smaller triangles. And these are an upper and lower. الأبر هو الoccipital triangle والlower هو supraclavicular triangle. الoccipital triangle bounded anteriorly by the posterior border of sternomastoid, posteriorly by anterior border of trapezius, and inferiorly by the inferior belly of omohyoid. هلا second triangle is the supraclavicular triangle. سمي supraclavicular because it is above the clavicle, وهذا bounded anteriorly by the posterior border of sternocleidomastoid, posteriorly by the superior belly of omohyoid, and inferiorly by the clavicle. طبعا بالنسبة إلى الsternocleidomastoid. The this muscle arises as you see by two heads of origin. Around tendinous head اللي هي نسميه sternal head, وهذا from the front of manubrium sterni just below the jugular notch. السكند اللي تشوفوه هو flat which is a fleshy mass, وهذا part نسميه clavicular part أو clavicular head which arises from the superior surface of medial third of the clavicle. The fiber of the two pass upward and then they join each other and backward. The fiber then pass upward, backward, and slightly laterally to be inserted into the mastoid process. هلا بالنسبة إلى mastoid process inserted into the lateral surface. هسه look to the two head. الراوندد اللي هو tendinous هذا هو السترنال، والclavicular lateral to it اللي هو plagiomuscular وflat. Between them there is a triangular area. Deep to this triangular area we have the internal jugular vein descent. هلا بدكم تعرفون انه هذا اذا نريد احيانا نسحب بلاد او ننطي مغذي، يعني احنا قبل بالاطفال هسه كلها سكين through the skin of the scalp يعطون المغذي، بس قبل كانوا بوقتنا يعني احنا يعطوها بالinternal jugular vein. فهير الفلويد بالنسبة إلى those يعني الأطفال اللي هم عندهم ديارية و they are dehydrated. هذا مهم ودائما يجي بالامتحان. كذلك تشوفون superior belly of omohyoid قسم part of the anterior triangle below the hyoid bone إلى قسمين قلنا carotid وmuscular، وبالنسبة إلها بالposterior triangle inferior belly is divide this triangle posterior triangle into occipital supraclavicular. الانترميديت tendon اللي تربط superior belly بالinferior belly lie deep to the sternocleidomastoid. هلا نجي على السترنوماستويد relation. هذا اتركوها نتركها، هذه انتم تقروها، كذلك هذه ايضا انتم تقروها. هلا نجي على هذه relation. You can see that the muscle superficially is crossed by the great auricular nerve and transverse cervical nerve, وأيضا by the external jugular vein. Three structure crossing this muscle. بعدين you can see يعني you can see التراينجل اللي between the two head اللي بين السترنال وclavicular head. هذا الانترفال التراينجولار in shape. هلا شو deep to the muscle؟ يعني on deep surface superiorly above deep to the upper half we have the cervical plexus. Deep to the lower half we have the carotid sheath. ولا تنسون
About the middle we have the intermediate tendon of the omohyoid. هذه مهمة ومن أسئلة دائما الامتحان. هلا نجي to the nerve supply of this muscle. We have from cervical plexus C2 and C3 و accessory spinal nerve is the motor fiber. عادة المصل يجي لها single nerve وهو carry both الموتور fiber والsensory اللي هي proprioceptive fiber to that muscle. بس بالنسبة للسترنوماستويد والسترابيزيوس تاخذ من الاكسسوري نيرف الموتور فايبر ومن السيرفايكال بلكسس C2 and 3 fiber carry بالنسبة للسترنوماستويد proprioceptive fiber. بس بالنسبة للترابيزيوس C3 و 4 ويسوون فد plexus deep to the trapezius where they transmit the proprioceptive fiber to that muscle. هلا نجي على الأكشن. If both muscles contract from below, they draw the head forward. Now, if the head is fixed, the muscle can assist in elevating or raising the roof of thoracic cavity in forced inspiration. يعني من تاخذ forced inspiration هذه العضلة راح تساعد برفع القفص الصدري حتى يكبر. ليش ترفعه؟ حتى الvertical dimension يزيد. أيضا if one muscle contracted هسه احنا قلنا both muscle they يعني flex the head أو draw the head forward يعني flexion. بس إذا اشتغلت on one side يعني واحدة عضلة unilateral action it tilt the head down so that the auricle come in touch with the tip of the head. لاحظ it tilt تسحب الhead downward to the contracted side. الأوريكل نتيجة الإذن سيوان الإذن come in touch with the tip of the ipsilateral shoulder يعني the shoulder of the same side of that muscle and as well as rotate the head and face to the opposite side. هذا الكونديشن نسميه راي نيك. هذه اللي تكلمنا عليها هي الراي نيك. فدونت forget الراي نيك is very important. وهذا يعني يصير paralysis بجهة واحدة وتشتغل تحاول تشغل العضلتين to flex the head راح يصير عندك راي نيك. Very important. Now let's go to the suprahyoid muscle. These muscles lie above the hyoid bone. خلينا نشوف الصورة. Digastric هلا نجي على أول شيء السوبراهايد muscle. السوبراهايد muscle بهالدايجرام there are 3 out of the 4. We have the mylohyoid, we have the digastric anterior and posterior belly, and we have the stylohyoid. نبدأ بأول شيء بالمايلوهايود. المايلوهايود muscle أولا بدنا نعرف أنه it take origin from the mylohyoid line اللي أخذناه على ال inner aspect of the body of the mandible. والfiber now of each muscle right to left run forward, downward and medially and they meet each other in a median fibrous. هذا الميديان fibrous رفي اللي بتشوفوه بال midline which extend from the symphysis menti to the hyoid bone. النيرف supply هو المايلوهايود branch of the mandibular nerve. هلا نجي بالنسبة إلى المايلوهايود بدنا نعرف أنه المايلوهايود تعمل the anterior part of the floor of the mouth. The anterior part of the floor of the mouth.
نيجي على الدايجاستريك. الدايجاستريك as you see in the diagram consists of two bellies, anterior belly and the posterior belly. The anterior belly, you can see it indicated by the leafog, the blue color arrow, which arise from a notch أو depression اللي هو digastric fossa على lower border of the mandible body close to symphysis menti. هذا يعني تتذكرون حكينا احنا على lower border digastric fossa. Posterior belly, on the other hand, take origin from the digastric notch اللي موجودة على medial aspect of the mastoid process. The two bellies are connected together by a tendon, intermediate tendon, وهذه الانترميديت tendon البيضة as you see there is a fibrous loop connect it to the hyoid bone. لاحظ الهايد بون اللي تحت بالميدلاين و you can see the fibrous loop passing from this tendon. فهذا يصير مثل السلينك للهايد بون حتى تطلع الهايد بون لفوق. هلا النيرف سبلاي الانتيريور بلي مثل لانه it lie on the mylohyoid muscle. فالنيرف سبلاي هو نفسه مع المايلوهايود اللي هو mylohyoid nerve branch of the mandibular nerve. The posterior belly from the facial nerve after it emerged from the stylomastoid foramen. نجي على اللخة الستايلوهايود اللي indicated by the green color arrow اللي هو تحت. The stylohyoid arise from the styloid process. Now look to the tendon split to enclose the intermediate tendon of the digastric لأنه يصير بالطريقة إلى الانسيرشن فتضطر أنه التندن حتى تعبر خلالها split into a deep and superficial part to which enclose intermediate tendon of the digastric and inserted into the laser horn of the hyoid bone. Nerve supply مثل posterior belly by the facial nerve. هلا نجي على العضلة اللي أخرى مدى نشوف هذيك صايرة على يعني هسه هذول الدايجاستريك والستايلوهايد صايرة below the mylohyoid. هسه above the mylohyoid we have the geniohyoid. نروح للصورة الأخرى. Now in this diagram you can see the geniohyoid lying on the superior surface of mylohyoid. They are two, right and left, they are cylindrical muscle and lie side by side and take origin from anteriorly from the lower mental spine أو سميناها superior inferior genial tubercle where they are inserted into the upper border of the body of hyoid bone. العضلتين هذول صايرة فوقهم الجينيوغلوسس وتحتهم المايلوهايد so it lie between the genioglossus above and mylohyoid below. What's the nerve supply? The nerve supply هو the C1 through hypoglossal nerve. شنو نقصد ب C1 through hypoglossal nerve؟ بدنا نعرف أنه برانش من C1 cervical plexus branch منها from C1 pass and enter the hypoglossal nerve and leave the nerve through three branches. أولا superior root of ansa cervicalis. الثاني which is nerve to geniohyoid supply the geniohyoid والثالث nerve to to thyrohyoid واللي supply the thyrohyoid muscle اللي هي واحدة من الانفيرير
infrahyoid muscle، يعني واحدة من السوبراهايود واحدة من الانفراهايود muscle. هذا الأكشن اللي شرحته diagram. infrahyoid muscle. إذا خلينا نعوف هذه ونروح على الصورة. You can see here the infrahyoid muscles. أولا عندي superficial layer وعندي deep layer. superficial layer مكونة من عضلتين، والdeep layer أيضا مكونة من عضلتين. هلا خلينا نشوف بهالصورة اللي موضحها هي فقط superficial layer. You can see the omohyoid and the sternocleidomastoid. نبدي بالسترنوهايود اللي مأشر عليها بالسهم الأزرق. lie on each side of midline مثل ما تشوفوها. In the upper part of the neck the two muscles lie side by side، لكن as they descend inferiorly the two muscles diverge مثل ما تشوفون يتباعدون as they go downward. They extend from the posterior surface of manubrium sterni and the medial end of the clavicle to the lower border of the hyoid bone, adjacent to or next or close to midline. فمن the posterior surface of manubrium sterni and the medial end of the clavicle وتنتهي لفوق inserted into the lower border of hyoid bone close to midline. omohyoid. الاوموهايود مثل ما نشوف بالصورة مكونة من two belly مثل digastric، بس الdigastric anterior posterior هنا superior و inferior. superior مثل ما تشوف nearly vertical بينما الانفيرير belly nearly horizontal. اثنين السوبيريور belly lie in the anterior triangle بينما الانفيرير belly lie in the posterior triangle. اما الرباط اللي بين التو اللي هو intermediate tendon lie behind the sternocleidomastoid، يعني مغطيتها السترنوكليدوماستويد. طيب هلا نجي على الاتاتشمنت. السوبيريور belly is attached to the inferior border of the body of the sphenoid and the greater horn of the hyoid bone إلى inferior border of the body and the greater horn of hyoid bone. Lateral طبعا to insertion to the attachment of sternocleidomastoid. الانفيريور belly هذه قلنا lie in the posterior triangle and it is attached inferiorly to the upper border of scapula close to scapular notch. بالضبط close to scapular notch على upper border of scapula. قلنا intermediate tendon lie deep to sternomastoid and it lie over the internal jugular vein مثل ما تشوفون الانترنال jugular vein هذا الأزرق lie deep to it، فهي across that و lie deep to sternocleidomastoid. ولا تنسون أنه الانفيريور belly divide the posterior triangle of the neck into an upper part سمينا occipital and the lower part سمينا supraclavicular triangle. Now the nerve supply, the superior belly is supplied by superior root of ansa cervicalis اللي هو C1 والinferior belly is supplied by the ansa cervicalis نفسه C2 and C3.
هلا نجي على الديب مسل. الديب مسل نجي على الصورة اللي بعدها. هاي ستيرنوثايرويد وثايروهايود بعدها. هاي ثايروهايود. خلينا نجي هلا نجي على هاي الصورة. تشوفنا الستيرنوثايرويد والثايروهايود اللي هم lie deep to the superficial group. Sternothyroid هذه lie deep to sternohyoid and arise from مثل sternohyoid from the posterior surface of manubrium sternum just below the origin of sternohyoid, and it will be inserted into oblique line of thyroid cartilage. This muscle covers the thyroid gland and the large vessel. It is supplied by ansa cervicalis nerve C2 C3. الثايروهايود هذه lie deep أيضا to sternohyoid and omohyoid, where this is an upper continuation of sternothyroid. يعني هي مثل الستيرنوهايد بس بالوسط attachment للأوبليك لاين، فتبدي من الأوبليك لاين تكملة للستيرنوثايرويد and inserted into lower border of greater horn of the hyoid bone. Nerve supply حكينا C1 through hypoglossal يعني مثل الجينيوهايود. قلنا fibers from C1 pass enter the hypoglossal nerve but leave the hypoglossal nerve through one superior root of ansa cervicalis, اثنين C1 to geniohyoid and C3 C1 to the to the thyrohyoid. Now what's the action? هذولا بعكس ال suprahyoid. They depress ذاك elevate the hyoid, hyoid depress the hyoid. When they work together with the suprahyoid they stabilize the hyoid bone مثل ما حكينا. Now number 3, الثايروهايود elevate the larynx in the early stage of swallowing, والsternothyroid depress the larynx during the later stage of swallowing. يعني هذول الديب لاير يطلعون الثايرويد العفو اللارynx لفوق وينزلون اللارynx لتحت، وهذا during swallowing. هلا ابلع ريقك راح تشوف اللارنكس تطلع لي فوق وثم تنزل إلى تحت بعدها. هذه هي الأكشن اللي حكينا عليها. Now anterior prevertebral muscles. عندي هذولا أيضا هذولا هم أربع عضلات. They lie in the anterior triangle و they lie deeply in. ليش سموها prevertebral؟ لأن in front of the vertebral column. They are deep muscle. ليش سميناهم anterior؟ لأن بالanterior triangle، بس بالposterior triangle عندي lateral prevertebral muscle which lie on the lateral aspect. نجي على الصورة. هذه الثانية longus capitis، longus colli ولونجس capitis. هسه نجي أول شيء longus colli. longus colli consist of 3 parts، وتمتد هذه من الأطلس vertebra إلى السوبيريور mediastinum. قلنا تتضمن 2 parts، superior oblique inferior oblique وvertical مثل ما تشوفون بالصورة. superior oblique مائلة، inferior oblique وبيناتهم vertical part.
أنا ما راح أتطرق نهائيا لأنه إلى الأوريجين والإنسيرشن لأنه ما في داعي إلها. Now the nerve supply هو بالنسبة إلى العضلة اللونجس هي it is supplied by the C2 و C6 ventral rami of spinal nerve. شنو الأكشن؟ Flex the neck anteriorly and also flex it laterally and rotate it to opposite side. لأن بيها oblique part هذا يعمل rotation وعندي أيضا it is lateral rotator lateral flexor فعندي anterior flexion lateral flexion و rotate to the neck into opposite or head to opposite side. Longus capitis هذه اللي مأشر عليها. Longus capitis this muscle lie in front of the upper part of longus colli muscle قدام ال upper part. وأيضا أنا ما راح أروح بالاتاتشمنت مالها بس أروح على النيرف سبلاي C1 إلى C3 spinal nerve anterior rami أو ventral rami of C1 إلى C3. Action flexion of the head. نجي على الديب جروب. الديب جروب هذول اللي فوق مش العفو upper جروب وديب هم rectus capitis anterior rectus capitis lateralis. خلينا نشوف الصورة اللي بعد هذه. Here in this diagram you can see the rectus capitis anterior or rectus capitis lateralis. The rectus capitis anterior attached to the occipital bone just in front of the occipital condyle and inferiorly to the lateral mass of atlas. Nerve supply ventral rami of C1 was the action flexion of the head at atlanto-occipital joint. Rectus capitis lateralis, this one attached superiorly to the occipital bone lateral to the condyle and inferiorly to the transverse process of atlas. The nerve supply ventral rami مثل ذيك of C1 and the action أيضا flexion the head بس laterally. هذيك anterior flex the head anteriorly هذه flex the head laterally. Now خلصنا من هسه دول نجي على lateral prevertebral muscle. lateral prevertebral muscle هذول ثلاثة scalenus anterior scalenus medius وscalenus posterior. الحقيقة scalenus posterior هي جزء من السكالينس ميدياس. بعض الاناتوميست واني واحد منهم ما يسمي شيء سكالينس ميدياس يرجعها للسكالينس ميدياس لان هي بعض الفايبر بدل attached to inserted into the first rib they are inserted into the second rib ولهذا قسم من الاناتوميز جزوها لاسي ولا هي نفس القطعة منها. Scalenus anterior muscle نعتبرها the key to the root of the neck. The key of the root of the neck. The origin from anterior tubercle of C3 and 4 vertebra and the insertion into scalene tubercle اللي بالفيرست ريب اللي حكينا عليها سابقا. Now the nerve supply اللي هو C4 to C6 ventral rami والأكشن هي lateral flexion and rotate the cervical part of vertebral column. أيضا تساعد لأن attach to the first rib attach in elevation of the first rib. هذه بالنسبة إلى العضلة.
هذه اللي بالصورة ده تشوفوها باللون الأسود السهم سكالينس anterior، اللي باللون الأزرق هذه سكالينس ميديوس، واللي باللون البرتقالي سكالينس posterior، وثلاثتهم they lie within the posterior triangle. هلا نجي على ال relation of scalenus anterior. هذا واحد من أسئلة الامتحان 100%. anterior relation، خلينا نشوف الصورة اللي بعدها. هذه ال anterior relation، بعدين أنا راح أحكيها على الصورة. هاي posterior relation أيضا راح نحكيها على الصورة، وميديال ولاترال relation أيضا راح نحكيها على الصورة. هذه الصورة anterior relation. أولا عندي الفرينك nerve، هذا اللي باللون الأصفر الفرينك nerve. You can see that descend vertically across the obliquity of the muscle clustered by the prevertebral fascia على المصل. أنا ما مأشر عليه، بس هذا اللي على جهة اليسرى الأصفر crossing the muscle from the lateral to medial side، لأن هو يمشي عدل بس هي المصل oblique. In the front of the transverse cervical suprascapular artery you have هذول أيضا they pass على، لأن هي العضلة مغطاية بالبريفرتبرال فاشيا، بس على البريفرتبرال فاشيا أكو السوبراسكابولار artery والترانسفيرس سيرفايكال artery، وهما برانشز من الثايرو سيرفايكال ترانك. ثم you can see الانترنال جاجولار، وأيضا ذولا they pass بين العضلة وبين الانترنال جاجولار اللي هو باللون الأزرق. You can see the internal jugular. The subclavian vein أيضا is related to insertion of the muscle. عند الانسيرشن أيضا عندي subclavian vein، هذا subclavian vein. Now ascending cervical branch of inferior thyroid artery، هذا اللي أنا هنا ما مأشر عليه الانفيريور ثايرويد artery، هذا اللي طالع لفوق. هذا هو الارتري اللي على المصل ده تشوفوه على الجهة اليمنى اللي طالع على الارتري، هذا الانفيريور ثايرويد artery، ويطلع منه هذا اللي فوق صاعد ascending cervical branch. Now what's behind the muscle؟ المصل هذه مفصولة عن لأن وراها خلفها مثل تشوفون السكالينس ميديوس، فمفصولة عن السكالينس ميديوس خلفها اكو second part of subclavian artery and the anterior rami of lower cervical and first thoracic nerve. يعني إذا تشوفون هذولا الفنترال راماي من C5 على الجهة اللفت تشوفون C5 C6 C7 C8 و T1، هذولا يمرؤون خلف العضلة زائد second part of the subclavian artery. هذا posterior relation. هلا نجي على medial relation. أولا عندي first part of subclavian artery. You can see the first part of subclavian artery. وبعدين عندي vertebral artery and vein، هذا اللي مأشر عليه vertebral artery باللون الأزرق على الجهة اليمين. And also you have the thyrocervical trunk اللي هو الثايروسيرفايكال اللي مأشر عليه بالسهم الأخضر، واللي دا ينقسم إلى inferior thyroid supraclavicular transverse cervical، واللي تحت هو supraclavicular artery اللي حكينا عليهم كanterior relation للمصل.
إضافة عندي السمباثاتيك ترانك اللي مأشر أني عليه باللون الأزرق على الجهة اللفت with the inferior cervical أو sympathetic ganglia أو أحيانا ستيليت يسموها جانجليا لأن مدموجة ويا الفيرست ثوراسيك، يعني هذه الجانجليا ستيليت يسموها جانجليا اللي أنا ما مأشر بس خالها بس ناسي أحط السهم. هذه الستيليت جانجليا اللي خلف السهم الأسود تشوفوه على السمباثاتيك ترانك. أنا مأشر على السمباثاتيك ترانك، تشوفون هاي الجانجليا، هاي الستيليت جانجليا. Now أيضا عندي ثوراسيك داكت على جهة اليسار اللي تشوفوه باللون الأخضر، وعلى اليمين عندي جهة اليمنى هذه عندي الرايت ليمف داكت. هسه اللاترال ريليشن عندي third part of subclavian artery والترانكس of brachial plexus. هسه هذولا الخمسة والستة الروت اتحدوا لتكوين upper trunk، السبعة طلع الحالة لتكوين middle trunk، والثمانية والتيوان اتحدوا لتكوين the lower trunk. فالترانك هذولا الثري they lie as a lateral relation زائد لا تنسون الثيرد part of subclavian artery. لا تنسون السبكليفيان artery first part median، السكند part behind the muscle، الثيرد part هو lateral to the muscle. هلا نجي على السكالينس ميدياس. السكالينس ميدياس هذه عضلة كبيرة وتأخذ من الترانسفيرس process of atlas and axis and from posterior tubercle of all other cervical vertebrae. والmuscle run downward and laterally and inserted into the upper surface of first rib behind subclavian groove، خلف السبكليفيان groove. بعض الفايبر منها يروح إلى السكند ريب، وهذا سميناه احنا سموه بعض الاناتوميز اللي هو scalene posterior inserted into the second rib. Now what's the nerve supply? Ventral rami of all cervical rami nerve. الأكشن laterally flex and rotate the cervical part of vertebral column. Flexion and rotation of the cervical part of vertebral column. Also they assist in elevation مثل يعني scalenus anterior in elevation of the first rib. Scalenus posterior اللي قلنا هذه part هي من الميدياس، هذول الانسيرشن into the outer surface of the second rib، والنيرف سبلاي هو نفس lower cervical nerve اللي هو تابع للventral rami تابع للscalenus medius. What's the action? Laterally flexes of the cervical part of vertebral column and also assist in elevation of the second rib. هلا نجي على موضوع جديد posterior triangle. هاي الاكشن مالت السكالينس medius وهاي السكالينس posterior with the action nerve supply والاكشن. هاي بالنسبة إلى هسه نجي على posterior triangle. posterior triangle is حكينا الباوندري ماكو داعي نعيدها. الابكس of the triangle lie high up at the back of the skull على superior يعني يوصل إلى superior nuchal line where مو جاية بالضبط عضلة على عضلة، وإنما there is a small gap between the attachment of sternocleidomastoid والtrapezium. الروف of the triangle تكون investing layer of deep cervical fascia. خلي نروح إلى posterior triangle الصورة هذه كلها كلام عليها راح نحكي من نشوف الصورة. هذا كله أيضا نفس الشيء كلام حنحكيه على الصورة.
هذه هو البوستيريور تراينجل. يشوف الفوق مجاية الترابيزس على السترنا، اكو فد جاب هذا وهاي توصل الى السوبيريور نيوكال لاين، هذا الابكس. الروف قلنا تكونه investing layer of deep cervical fascia. الفلور تكونه البريفرتبرال fascia which cover from above downward splenius capitis levator scapulae وسكالينس medius. وإذا عندي تعتمد على السايز of the sternocleidomastoid and the degree of depression of the shoulder ممكن أن نشوف السكالينس anterior and the first digitation of serratus anterior at the lower part. And at the apex of the triangle ممكن نشوف أحيانا السيميسباينالس كابيتس. السيميسباينالس كابيتس مو مهمة، بس احنا نشوف السكالينس anterior. Now lying بين الروف والفلور، يعني بين الانفستنج layer of deep cervical fascia والprevertebral fascia lymph node of the posterior triangle. عندي الليمف نود اكو 2 إلى 3 large node، هذول occipital they node يسموهم which lie at the apex. There are several small يعني numerous بس they are small supraclavicular node which lie above the clavicle، ولهذا سميناها supraclavicular node. بالإضافة l'accessory nerve emerge from the posterior border of sternocleidomastoid and pass downward and backward adherent to internal surface of investing fascia where disappear beneath the anterior border of the trapezius حوالي من 3 إلى 5 سنتيمتر above the clavicle، ويمشي وين؟ على اللافيتر سكابيلا. فهو يدلينا على اللافيتر سكابيلا، والسكابيلا اللافيتر سكابيلا هي يعني تروينا النرف. كونتنت. الكونتنت نقسمها إلى أقسام. أولا عندي occipital transverse cervical suprascapular and subclavian arteries. فالارتريز عندي occipital artery transverse cervical artery suprascapular، هذول اثنينهم برانش من الثايرويد cervical trunk وسبكليفيان artery. اثنين عندي transverse cervical suprascapular and external jugular vein، يعني أول مرة الارتري بعدين عندي الفينز واللي هم transverse cervical suprascapular and external jugular. Thirdly عندي accessory nerve و branches of the cervical plexus and the 3 trunk of a brachial plexus. عندي 4 inferior belly of omohyoid و5 we have 5 lymph nodes. هذه اللي دا تشوفوها بالصورة. You can see the suprascapular artery, subclavian artery, transverse cervical، وهذول ولي فوق هنا مطالع occipital artery، هذول الارتري. وعندي بالنسبة للفين أيضا عندي قلنا transverse cervical و suprascapular و external jugular vein. وعندي أيضا accessory nerve، هذا اللي مأشر عليه بالسهم بالأزرق، أيضا it is one of the contents. و cervical plexus، هذه the branches of cervical plexus.
اللي دا تشوفوها الجريت اوريكولار ليزر اوكسيبل كلها تثقب قلنا البريفرتبرال فاشيا وتطلع الى الخارج. وبعدين you can see the inferior belly of omohyoid هذا اللي تحت and you can see the lymph node. وأيضا you can see the trunks of a brachial plexus اللي مؤشر أيضا جوا الأكسسوري nerve. هذه all about this triangle. هذه أيضا شوفك ال branches of cervical plexus اللي هم الsupraclavicular و transverse cervical و great auricular laser occipital. أيضا تشوفك الاكسترنال جاجولار واللي هو واحد من الكونتنتس. Now fascia and muscle of the trunk. Muscle of the thorax ما نروح على الفاشيا. أهم شيء المسل include intercostal muscle, serratus posterior superior and serratus posterior inferior and levator costarum. هسه الانتركوستال muscle عندي ثلاثة external, internal and incomplete third layer. الاكسترنال هي complete layer, الانترنال هي complete layer deep to the external and deep to these two we have an incomplete third layer اللي هي deep to the internal intercostal. The third layer قلنا it is incomplete one ومكونة من 3 parts. What are these parts؟ بعدين هنحكي عليها. الاكسترنال intercostal muscle. الاكسترنال intercostal muscle اولا عندي one on each side. أنا كم عندي space؟ عندي 11 space فعندي 11 على كل جهة. 11 external intercostal. الفايبر مالتها خلينا نشوف الصورة. أيضا هذه الصورة بعد. internal intercostal muscle هذه ما موجودة هنا. هذه تشوفها هذه ال 3 layer. لاحظ الاكسترنال intercostal muscle اللي مؤشر عليها تحت. هذه العضلة الفايبر pass obliquely downward and forward as you see in the diagram and they extend from the posteriorly من tubercle of the rib إلى الcostochondral junction. بعد الcostochondral junction هذا بين الرب والكارتلج coastal cartilage head junction الفايبر ينتهي فيبقى فراغ. هالفراغ this gap will be occupied by a membrane نسميه اما external intercostal membrane او نسميه anterior intercostal membrane. ليش؟ لان عندي posterior. ليش external؟ لان العضلة external. هسه الانترنال intercostal muscle اللي هي middle layer الفايبر يكون بعكس ديكي passes downward and backward الالياف والاكستنشن مالتها من الامام من المارجن اوف sternum يعني ما بيها defect anteriorly بس posteriorly توصل للانجل والمسافة بين الانجل والتيوبركل هي 5 إلى 6 سنتيمترات إذا تتذكرون. وهالجاب will be occupied by internal intercostal membrane أو نسميه posterior لأن بالposterior intercostal membrane. هلا الانر layer عندي 3 أشياء innermost intercostal و these are attached to inner surface of the rib or lateral part of thoracic wall. They have all appearance of internal intercostal muscle لكن مفصولة by them
by intercostal nerve and vessel. يعني they are مو بس الفايبر هي نفس الدايركشن، وإنما they have the same it is adherent to the internal intercostal، ما عدا وين ما بالصورة اللي تشوفوها الفان اللي هو internal costal nerve, intercostal artery and intercostal vein pass in between them يفصلوهم، ولا الباقي لا. عندي هذه laterally الطبقة. هسه بالخلف عندي subcostal muscle، وهذه occupy the prevertebral gutter على القطر، يعني يعني on each side of vertebral column posteriorly, and they are attached to inner surface of the rib, and they are well developed in lower part of thoracic. بالupper part of thoracic they are not well developed. خلينا نشوف الصورة. هذه الانرموست، هاي السبكوستال، والأخرى هي transverse thoracis، هاي بعدين حنحكي لك. هذه هي الترانسفيرس. قبل ما اروح على السبكوستاليس you can see the transversus thoracis اللي هي متكونة من ما يلي and is attached to inner surface of the lower third of body of sternum with xiphoid process and costal cartilage of the lower 3 or 4 true ribs near their sternal end. Its fiber as passes laterally diverge, as by the pass upward and laterally fiber diverge and split into and become attached by slips into inner surface of the second to the sixth costal cartilage. من الثاني costal cartilage إلى the sixth costal cartilage. Now all muscle of inner layer cross more than one intercostal nerve space. هذه بدك تعرفوها. كل الطبقة الداخلية مو مثل الاكسترنال والانترنال انتركوستال، ذولا من ضلع إلى الضلع اللي هاي لا they cross more than one rib. The nerve supply corresponding كل هذول العضلات they are supplied by intercostal nerve. هلا نجي على هذه الصورة، هذه حناخذها بس احنا بنشوف هذه السبكوستاليس، تشوف المؤشر عليها تحت، هاي السبكوستال تشوفها well it is well developed يعني on the lower part of thoracic cavity. فعندي لي ورا subcostal على الجوانب innermost intercostal و anteriorly عندي transversus thoracis. Thank you for listening, and this is the end of this lecture.